I don't know, no me gusta. No me Yeah. gusta at all. Pero alguien más que sacó un video y un diferente video, bien diferente, a different whole spectrum, fue Bad Bunny. Sacó la canción que a mucha gente sorprendió, el apagón. So, el apagón, which, if, in case y'all don't know what it means, is basically like the The shutdown, blackout. the The blackout. blackout, the blackout. That's the best way to describe the blackout, which happens too often in Puerto Rico. And el video, yo te dije a ti, like, as soon as I seen it, like, oh my God, you have to watch this because it was like, it opened my eyes and it was so educational. Like, we already knew that there was corruption and bullshit going on in Puerto Rico and that Puerto Rico has a shitty ass grid. Y especialmente después de María, del huracán de María, tú sabes, fue even worse. You know, it's been worse. Now, Bad Bunny sacó en el mismo video un como like a 15-minute documentary after the video hablando de la corrupción que está pasando y the lack of, you know, resources and the energies give to Puerto Rico. En 2020, ¿dónde fue? En 2021, 2020, los Estados Unidos, una compañía de los Estados Unidos y Canadá que se llama Luma Energy compró, you know, basically the grid, right? You've seen it as well. Lo compraron, tú sabes, con promesa que iba, tú sabes, la luz y la situación en Puerto Rico con la luz yéndose iba a ser mejor. Y todavía nada. And it's funny because, as you know, we just had Fiona that just hit Puerto Rico and the struggle is even more real. ¿Qué tú crees? Tú sabes, viste el documentario, ¿qué tú creías del documentario? ¿Qué te sorprendió? Tú sabes, de lo que viste. En primer lugar, yo no sabía que la situación era tan extrema cuando yo la vi. Yo pensaba que la luz yéndose tanto era algo en República Dominicana, que era más extrema, pero parece como que el Caribe entero, especialmente en Puerto Rico y República Dominicana. I wasn't aware about Luma Energy. I knew that there was an apagón that happened, but if you notice, mucha de la noticia que pasa en Puerto Rico, they don't cover it here a lot. Like they will say, like, yes, Puerto Rico is going through hell and back because of the hurricane, pero ellos no dicen la cosa específicamente de lo que está pasando. And I also heard through little places, like through celebrities and even through Real Housewives, that people were buying more property in Puerto Rico. Y la propiedad allá es más barata, pero they flip it y la hacen más cara. So obviously they're colonizing the shit out of Puerto Rico. Colonizing invaders, basically, is what they're being called by the people in Puerto Rico. Y la razón que se mudan para allá es porque ellos, they avoid paying certain tax brackets. So these people doing these bitcoins and certain like trading and all that stuff. And yo conozco uno específico que I surprisingly followed y vi que se mudó para Dorado, Puerto Rico, pero ahora que sé más de esto, sé por qué. Chris Swaggy C. Williams, él estaba en Survivor y salió en un season of the challenge as well. Y él es tú sabes, big trader y toda esa cosa y se mudó para Puerto Rico con su novia, esposa, que también estaba en Big Brother, not Survivor, Big Brother, y apareció con él en un season of the challenge as well. So, ahora sé más de eso y se mudaron por los tax brackets. Él no es la única persona. Tenemos gente como Logan Paul y Brock Pierce también que se mudaron para Puerto Rico y ve un video con Brock Pierce diciendo, oh yeah, mudate a Puerto Rico, you know, basically, you know, the tax brackets. Not the tax brackets, you know, basically the tax breaks, the things you don't pay and get taxed on, like if you were living in the States, which is, I think it's bullshit. Tenemos toda esta gente allá con todo este dinero y haciendo todo eso, pero ¿qué le está pasando con la luz y cosas que se necesitan en Puerto Rico? Pero is it that the blackouts are happening in like certain areas? Because why would they be so keen on moving there if they have such an issue with energy and light? Well, some of these people, obviously, they have the money and they're going to have their power generators. Tú sabes, en específicas locaciones pasan más que en otras locaciones. Y
lo que es importante de esto también es que, como dijo este documentario, hay niños haciendo la asignación en el oscuro. Hay muchos ancianos, porque tú sabes, hay muchos ancianos que no se quieren ir de Puerto Rico. You know, those old people that they want to be in their land and die there and stuff. So, Yeah. hay muchos de ellos que todavía están ahí, pero necesitan su equipment ¿sabes? El hospital que necesitan. Y cuando la luz está yendo, ¿qué está pasando con estas cosas? Tú sabes, it's crazy going on. And we know it's not, you know, we know it's been the Caribbean, like you mentioned, DR as well, pero es la DR always had corrupción. that issue, but I feel like the difference between DR and Puerto Rico in that situation is that they're not helping anyone in Puerto Rico. If anything, they benefit off of situations like that. So that way they can focus on people colonizing and coming in and taking their basically property. It's keeping the land. people down. Like it said, hey, listen, in ways that happens in the United States too. It's keeping the people Gentrifying. Yeah, keeping them down, keeping them in a certain position where, you know, they can't get any better. Meanwhile, we have these rich people now moving over there to avoid certain tax breaks, and all because of Act 22 that is now called Act 6. That's a little rule, that's a little loophole, and why we have people moving over there. But, and hay 3,170 gente ahora mismo taking advantage of this Act 22 in Puerto Rico. Yeah. Meanwhile, Fiona was devastating and there's so much going on and we see it in the news, pero tú sabes, ¿qué está haciendo esta gente? Es mi pregunta, uno. Y dos, algo que perturbed me this week, tú sabes, sabemos que la Queen Elizabeth se murió, rest in peace, we said it here on the show, pero había tanta coverage of just this whole news and bullshit over Prince Harry, last minute being cut from things, etc., or what Meghan Markle was doing or wasn't doing, a fake tears. Meanwhile, ¿dónde está la atención para Puerto Rico? And what just happened con este huracán? But isn't Puerto Rico is a Commonwealth y no lo tratan como que si fuera un Commonwealth. Lo tratan como que si fuera su propia país. Yeah. That's crazy. It's crazy. Pero yo quería hablar de esto porque quería traer más awareness. Y gracias a Bad Bunny también por sacarle este video documentario. Si ustedes no lo han visto, vayan para YouTube, vean el apagón. No lo estoy tratando de dar promoción gratis a Bad Bunny. El documentario es bueno y te va, tú sabes, educate you. Move you. Yeah. En español, si necesitan subtitles, como ahora mismo, a lo mejor put the subtitles on, pero van a aprender mucho con eso. Moving on, ¿tú has oído de la Jennifer